رومئو نیکوارا، نماینده پارلمان رومانی و رئیس کمیته پارلمانی برای ایران آزاد. همبستگی با قیام و کانونهای شورشی و مقاومت سازمانیافته مردم ایران. فراخوان به اقدامات فوری در شورای امنیت سازمان ملل که سران رژیم آخوندی را عاملان جنایات علیه بشریت اعلام کند، از جمله به خاطر کشتار 1500 نفر از معترضین و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. حمایت از برنامه دموکراتیک 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آزاد به عنوان آلترناتیو مناسب برای دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران. شورای ملی مقاومت ایران به عنوان مقاومت سازمانیافته مردم ایران و حق آنها برای مبارزه و سرنگونی رژیم آخوندی را به رسمیت بشناسید. I am Romeo Nicoara, member of the Romanian Parliament. I would like to state the following: the mass acts of resistance and rebellion which swept across the country in November 2019. The second wave of protest erupted after به دنبال اقدامات گسترده مقاومت و کانونهای شورشی، مردم ایران در ماه نوامبر 2019 در سراسر کشور قیام کردند. این موج دوم اعتراض پس از آن اتفاق افتاد که رژیم اعتراف کرد که سپاه به یک هواپیمای مسافربری شلیک کرده و همه 176 مسافر را کشته است. گرچه تظاهرات ظاهراً به خاطر این واقعه است، اما در واقع نشانگر خشم و انزجار مردم از این رژیم در سراسر کشور است که از اواخر دسامبر سال 2017 به خیابان‌ها آمدند و این اعتراضات اخیر شروع مجدد قیام است. از آغاز آخرین قیام، معترضین با تمرکز بیشتر دیکتاتوری و نیروی سرکوبگر آن یعنی سپاه را هدف قرار دادند. یکی از برجسته ترین شعارها مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای بود و از دیگر شعارها سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن، شما داعشید و سپاه بیکفایت باعث قتل ملت. امروز پایه‌های استراتژیک رژیم ایران در آستانه فروپاشی قرار دارند. از بین بردن سلیمانی نفر دوم رژیم و همچنین ابو مهدی مهندس سرکرده نیروی هشت شعبی در عراق ضربه بزرگی را به رژیم در ایران و به ویژه به نفوذ آن در عراق وارد آورد، مخصوصا در این برهه که عراقی‌ها به حضور نیروهای رژیم ایران در کشورشان اعتراض دارند. The NCRI President-elect Mrs. Mariam Rajavi addressed the recent developments in Iran in her message for 2020 Californian Convention for Free Iran, and she said, quote, "The elimination of the terrorist Quds Force Commander Soleimani a few weeks after November uprising delivered a crushing blow to the strategy of export of fundamentalism and terrorism. These developments have determined the trend of future developments in Iran." End of quote. The Iranian people unbreakable resolve to overthrow the clerical regime on the one hand, and the regime status on the other hand confirm its inevitable downfall. Recent events have shown that the clerical regime has lost its balance. UK and Europe, as respected members of UN Human Rights Council and permanent member of UN Security Council, can and must play a leading role in adopting a firm international policy against the regime in Iran. The UK and European governments should take the following steps as part of a firm policy against Iran. On Iran, proscribe the RAGC and Iran regime's Ministry of Intelligence and Security and their entirety as terrorist organization. Take immediate actions on the UN Security Council to declare leaders of the clerical regime as perpetrators of crimes against humanity for decades of systematic rights abuse. Work with international allies at the UN and the EU to hold the regime and its leader accountable for their atrocities, including the killing of over 1,500 protesters and the brutal crackdown on their recent popular uprising, as well as, of course, of 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran. Recognize the Iranian people's democratic aspiration, their organized resistance, NCRI, and their right to overthrow the clerical regime for a free and democratic Iran. Back the popular uprising in Iran against corruption and suppression, and support the
point democratic platform for the future of free Iran and put forward the NCRI President-elect Mrs. Maryam Rajavi as a viable alternative to the current religious dictatorship in Iran. Finally, I would like to welcome, as President of the Romanian Committee for Free Iran, the US Congress resolution passed 1 day ago, a resolution on Iran, which supports the Iranian people uprising for a free Iran. This bipartisan resolution, passed by the US House, sends a very strong message of support for the nationwide uprising for a free Iran and condemns, of course, the massacre perpetrated by the Iranian regime in November 2019.